mwongeye kwirirwa mwaramutse kuba tudahuje amasaha. Uyu munsi tugiye kwigana isomo ryitwa Taxation. Turahera ku gitabo cyo mu wa kane cyangwa se amasomo yagenewe abanyeshuri biga mu wa kane. Twihuse rero turebane ngo taxation ni iki, ubundi iyo bavuze taxation bumva iki, ese kubera iki tuyiga, kubera iki ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Unity 1 cyangwa se unity ya mbere, igice cya mbere ni introduction to Rwandan tax system. Ahangaha tugiye kureba muri rusange ubusobanuro bwa taxation, ibikubiye muri taxation, tax ni iki, ibintu bigiye bitandukanye turibuze kubona muri unity. Tuzagenda turebana n'ibindi bigiye bitandukanye ku buryo bizadufasha kumva neza impamvu, umumaro wa tax ni cyiza cyo kwiga taxation. Hano baratubwira ngo every year around before and after June 15, everybody especially business people will be discussing about tax changes in the national budget. This because the tax reform and new tax introduced are announced on that day. However, have you ever wondered why you and business need to pay tax? Muri make bari kutubwira ngo buri gihe cyangwa se buri mwaka ku itariki 15 z'ukwa gatandatu umuntu uwo ari we wese, haba abakora business, umuntu ku giti cye wikorera, yaba ari n'umukozi, aba ari kwibaza cyangwa se ategereje ko cyangwa se asabwa kwishyura umusoro ku buryo uwo mwaka cyangwa se icyo gihe kijya kugera umusoro wamaze kugushyura imyenda yose. So rero ukibaza ngo n'ubundi ni ukubera iki wishyura umusoro wowe nk'umuntu ku giti cyawe cyangwa se nka business yawe, kubera iki mwishyura umusoro. Umusoro muri rusange ni ikintu kidufasha kuba, ni ikintu gifasha igihugu kuba cyabasha kubaho ubuzima burambye. Nta musoro nta gihugu cyabaho cyangwa se nta terambere ry'igihugu ryabaho. Nta musoro ntiwabona amazi, nta musoro ntiwabona ibikorwa remezo, bikorwa imihanda, ubuvuzi, amashuri, ibintu bigiye bitandukanye. Kuvuga ngo umusoro ikintu udufasha iyo tuwishyuye. Icya mbere wubaka ibikorwa remezo, ahantu hatari imihanda ikahagera, amakaburimbo, ahantu hatari amashanyarazi akahagera, ahantu hatari ibitaro, amashuri bikubakwa kubera ko wishyuye umusoro. Wakibaza ngo wowe nk'umuntu ku giti cyawe, wowe wicaye mu rugo, wowe udafite wenda business, wishyura umusoro gute? Ni ukuvuga ngo kwa kundi ujya kuri boutique ukajya guhaha, kundi ujya muri shop runaka ukajya guhaha, kwa kundi ufite akazi, iyo ukora, iyo uhashye, buri gihe uba wishyuye umusoro. So rero niyo mpamvu ugomba kubyibuka neza, ukabizirikana ko mu gihe uguze ikintu ugomba gusaba fagitire ya EPM ku buryo umakinga sure neza ko wa musoro wishyuye ugezwa mu kigo cyabugenewe collecting imisoro, uburyo icyo kigo kizafata amafaranga mwagiye mwishyura nk'umusoro kikayakoresha ibikorwa byiza, ku buryo tuzajya tubibona nk'abanyagihugu, tukabona ko ibyo dukora umunsi ku munsi bidufitiye umumaro. So rero wowe nk'umuntu ku giti cyawe wishyura umusoro mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kuba uri umukozi bakagukata aya mafaranga, bakata buri mukozi wese, cyangwa se ukaba ugiye guhaha ikintu kuri boutique, muri alimentation, mu mashops, mu nganda, ukishyura umusoro. Ni ukuvuga ngo umuguzi, uburyo babara umusoro, umuguzi wa nyuma niwe wishyura umusoro. Kwa kundi ari amafaranga rero utanga, haba harimo umusoro w'igicuruzwa uguze cyangwa se wa product uguze.
ntabwo nyiri business ari we wishyura umusoro wa kiriya gicuruzwa uguze. Nyiri business nawe afite umusoro niwe yishyura ku giti cye. Niyo mpamvu rero wowe nk'umuntu uba uguze icyo kintu uba ugomba kuba sure neza ko uwo mucuruzi aguhaye fagitire ya EBM kugira ngo ataza kugira ute kurya aya mafaranga yawe uba watanze kugira ngo ajye gufasha igihugu mu iterambere. Kuri iyi point bari kutubwira ngo when you buy things at the store you also usually pay sales tax, which is percentage of the cost of the item charged by the store. If you own property, you also pay property tax on the value of your property. If you do not pay your taxes, the government agents that oversee tax, the Rwandan Revenue Authority, cyangwa se RRA, will require you to pay your tax or release face penalties such as fines and going to jail. Ni ukuvuga ngo hano wowe nk'umuntu uguze ikintu runaka, nibyo nababwiraga, wishyura umusoro. Wowe ufite ubutaka, ufite inzu, ufite ikintu runaka, umutungo w'igihe kirambye cyangwa se utimukanwa, icyo twita nka fixed asset, uba usabwa kwishyura umusoro. Bari kutubwira ngo iyo utishyuye umusoro rero niho hahandi ushobora guhura n'ibihano bigiye bitandukanye uhabwa na Rwandan Revenue Authority, ikigo gishinzwe gukolekitinga imisoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero iyo utawishyuye ushobora guhanwa cyangwa se ukajya muri gereza. Nibyo nababwiraga rero, bari kutubwira ngo hano kuri point ku gika cyo hasi, the money you pay in tax goes to many places. Nibyo nababwiraga, amafaranga twishyuye ntabwo ajya gupfa ubusa, ntabwo ajya mu nda z'abantu, ahubwo abagiye ahantu hagiye hatandukanye. In addition to pay the salaries of government workers, your tax also help to support common resources such as police and firefighters. Tax money helps to ensure the roads you travel on are safe and well maintained. Tax fund health facilities such as health center and hospitals, education, public libraries, park and ensure security in the country and many other public utilities. Tax are also used to fund many types of government programs that help the poor and less fortunate, as well as many schools. Hano nibyo nababwiraga rero ko ya mafaranga yacu twishyura ntabwo ajya mu nda z'abantu, ajya ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo hano bari kutubwira ko amafaranga twishyura akoreshwa mu gutunganya imihanda, mu gukora imihanda, mu kuyitaho, akubaka ibitaro, amavuriro, akubaka education public library, mu masomero rusange, ahantu ushobora kugenda ukicara ugasoma igitabo cyawe cyangwa se ugakura bitewe n'ibyo ushaka kwiga, ukagenda ukareba igitabo muri library ukagisoma ndetse ugasohoka. Ibyo rero kandi urabizi ko ari ibintu bigira ute bitwungura ubumenyi mu maparks, national park, kandi mu bintu bigiye bitandukanye, umutekano, kandi amafaranga afasha n'abakene. Ntabwo yubaka ibikorwa remezo gusa, ahubwo afasha n'abakene b'abana baba barananiwe kwiga, baba badafite ubushobozi bwo kujya ku ishuri. Government ifata amafaranga, kuri aya mafaranga uba wishyuye ikagira ute ikayafashisha abakene bakabasha kwiga. Hano rero bari kutubwira ngo if you have not had enough tax money will head from your checks throughout
the year to cover the amount of tax you owe. You will have to send more money or paying to the government. If, however, too much tax money was withheld from your paycheck, you will receive a check or get refund from the government. Referring to the passages, answer the following questions. The first one, what are the major changes expected by people, especially business people, on June 15 every year? What makes the business people so anxious to know the changes mentioned above in question 1? How do you think it is important for business to pay tax to the government? Ni ukuvuga ngo hano ibi ni ibibazo twakabaye twibaza dushingiye ku byo twasobanuriwe hejuru. Ubwo rero turaza kurebera hamwe ibisubizo, turebe ngo wabisubiza gute, ariko mu ncamake bari kutubwira ngo ibihe bintu by'ingenzi cyangwa se n'izihe mpinduka ziba ziteganyijwe ku bantu bafite bizinesi, cyane cyane mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 15 nababwiye ko ari bw'umusoro ugomba kuba covered bw'umwaka wose. Ntabwo ari bwo wishyura umusoro, ahubwo ugomba kugeza kuri izi tariki 15 wamaze gukavaringa ideni ryawe ryose urimo Rwanda Revenue Authority. Icya kabiri bakutubwira ngo what makes the business people so anxious to know the changes mentioned above in questions. Uvuga ngo ni iki gituma abantu bafite business se cyangwa ba nyiri business bibagora cyane, cyangwa se kumenya impinduka zishobora kuba zavuzwe hejuru mu kibazo cya mbere. Icya gatatu, how do you think it is important for business to pay? Kubera iki wumva ko ari ingenzi ko business yakishyura umusoro government cyangwa se guverinoma yacu? Icyo gihe nabasobanuriye impamvu twishyura umusoro ko ari zigiye zitandukanye, bidufasha mu bikorwa remezo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. How do the following benefit from tax? Entrepreneur, government, society. Ibi byose ni ibibazo tugomba gusubiza nk'abantu turi kwigana taxation cyangwa se umusoro. Identify any and briefly explain at least 2 types of tax paid in Rwanda. What happened to business or people who do not pay tax? What is the difference between tax and taxation? So muri make rero ibyo ni ibibazo tugomba tugomba kurebera hamwe tukanabisubiza nyuma y'uko tumaje kwiga iyi chapitre 1. Sibye ko bimwe mu bisubizo nabibasobanuriye hejuru, so rero muze gusubiza amaso inyuma murebe mu ibyo mutabashije, turaza kubisubizamo hasi kuko ntabwo twakomeza dusubiramo amagambo kandi dufite ibintu byinshi byo kwiga. Tugiye kuri meaning of taxation. Meaning of taxation, tax and duty. Taxation is a term for when taxing authority, usually government, levies or imposes a tax. The term taxation applies to all types of involuntary levies, from income to capital gain to estate tax. Taxation is a system being used by government to serve general public interest. Taxation is a system of raising money or revenue by the government from individual or business and companies by law of tax. Taxation ubundi is a system. Taxation ni system ifashishwa na government mu collectinga
taxes ziba zaba imposed ku makampani agiye atandukanye, individuals, nkuko nabibasobanuriye hejuru. So taxation ikintu hano ugomba kumenya, first of all, taxation is a system. It's a system of raising money or revenue by government from individual business and companies by law. Ikindi ugomba kumenya nuko iyi systeme ikurikiza amategeko yagiyeho kubw'itegeko. Hari itegeko riyigenga riyikontorora, niyo mpamvu nawe iyo unyuranyijwe n'ibyo usabwa n'iri tegeko urahanwa cyangwa se ukajyanwa muri gereza. Turebe icyo twita tax. What is tax? Niba twamaze kubona taxation, ubundi tax ni iki? Tax is a generally referred to as compulsory revenue imposed by the government upon assessment. Tax is a fees charged or levied by government on product, income, or activity. Tax is also defined as compulsory revenue and charged by the state to its citizens and non-citizens that are usually payable in monetary form. The collected fund is then used to fund different public expenditure programs. The main types of taxes are direct tax and indirect tax. So muri make rero twamaje kumenya ko taxation is a system. No, tax ni wa musoro wishyura. Tax ni compulsory revenue imposed. No kuvuga ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane kiri compulsory. Ni wa musoro cyangwa se ni navuga gutera ni nk'amafaranga runaka ucibwa cyangwa se bagusaba kubw'igikorwa runaka wakoze kibyara inyungu. Ikindi ugomba kumenya nuko iyo tax ishyirwaho na government nyuma yo kwasesinga ko akabona ko icyo kintu gikwiriye ko ugitanga cyangwa se ukishyura. Uvuga ngo ntabwo government izaza kukwishyuza umusoro utigeze ucuruza. Government izaza kukwishyuza umusoro w'inyubako runaka udafite. Government ntizakwishyuza umusoro w'ikintu nyine wowe ubwawe udafite mu nyungu. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu batubwira ngo it's a government upon assessment. Ni ukuvuga ngo government igomba kubanza gukora assessment, isuzuma bakareba niba ugeze ku kigero cyo kuba wakishyura umusoro. Niba wacuruje bivuze ngo uri mu murongo wo kubona inyungu cyangwa se ugahomba. So niba wacuruje rero hariho uko wungutse. Niba wungutse ugomba kwishyura umusoro even if waba wahombye ariko wacuruje. Uvuga ngo mu gihe wagize ubundi government setting igihe ishyiraho nk'intangiriro, cyo nakita nk'itangiriro kuri business zimwe na zimwe, ikaguhereza igihe cyo kubanza kwisuganya, ukabanza kwisuganya muri business yawe, then ugatangira akaba n'igihe itangira kwishyura umusoro. Ni ukuvuga ngo rero iyo watangiye kwishyura umusoro cyangwa bikunda waranguye wacuruje, ibyo bintu byose bikorerwa muri system. Niba wacuruje ugomba kwishyura umusoro. Uvuga ngo rero hari imisoro igiye itandukanye yishyurwa. Aho umusoro wishyurwa na final consumer, akaba n'umusoro wishyurwa na nyiri business. So wa musoro wishyurwa na final consumer ni itegeko kuwutanga as long as wacuruje, as long as wasohoye product muri stores yawe. Icyo gihe bivuze ngo wa final consumer yagize utegeka guha amafaranga ariho wa musoro. So niyo mpamvu ayo ngayo ugomba kuyatanga byanga bikunda. So harandi mafaranga rero utanga wowe nk'umuntu uri gucuruza hagendewe ku nyungu wabonye. Uvuga ngo nicyo twita income tax. Ni ukuvuga ngo as long as winjije amafaranga wacuruje, harimo yuko
wakiriye amafaranga nyine avuye mu byo wacuruje cyangwa se avuye mu byo wakodesheje, ibintu byose bifite aho bikuzanira inyungu tubibara nka income. So amafaranga yose winjije rero ugomba gutanga income tax itandukanye na ya yindi na ya tax wa mu customers wawe cyangwa se wa mu consumer yaje kuyishyuye. Uvuga ngo amafaranga wa mu consumer yaguhaye agomba kuba ariho wa musoro wa 18%. Tugende twihute rero turebe ngo hano batubwiye ngo ubundi tax hari ubwoko bubiri bw'ingenzi bwa tax. Hari indirect tax tukagira na direct tax. Turaza kurebera hamwe ngo direct tax ni iki, indirect tax ni iki. Ukuvuga ngo mu gihe icyo ari cyo cyose ukiri kwigana nanjye kuri YouTube channel uzasobanukirwa buri kintu icyo ari cyo cyose ku buryo uzajya wabasha kuba wabyifashisha mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi. Nujya no gutanga umusoro umenye ngo ntanze umusoro kubera iyi mpamvu, ntanze ubwoko bw'uyu musoro, ibyo bitandukanye. So hari irindi jambo cyangwa se indi terms twita duty. In generally, a duty refer to the tax imposed on goods when they are transported across international borders. In simple terms, it is the tax that is levied or imposed on import and export goods. The government used this duty to raise its revenue, safeguard domestic industry, domestic industries, and regulate movement of goods. Ukuvuga ngo iyi duty ni wa musoro, ni ubwoko bwa tax nabwo, ariko ko impamvu yitwa duties ishyirwa cyangwa se ishyirwa kuri bya bicuruzwa biri kwambukiranya imipaka biva hanze n'ibijya hanze. Ahangaha cyangwa se biva hanze n'ibijya hanze. Ukuvuga ngo iyi tax, iyi duties ishyirwaho na government kugira ngo ibashe gucontrollinga cyangwa se ibashe guprotectinga the domestic industries, inganda zo mu gihugu, ku buryo ibintu byo hanze, ibi products zivuye hanze zitaza kuganza izo mu imbere mu gihugu, kandi izo mu imbere mu gihugu nazo zikeneye kwaguka, gutera imbere, ku buryo za product ziri buze kuva hanze ziri buze kuza ziriho umusoro wo hejuru kugira ngo zitaza kuganza izo mu imbere mu gihugu. So rero iyi duties ishyirwaho kugira ngo first of all protecting the domestic industries. Icya kabiri government ibashe gucontrollinga the movement of goods from outside of the country. Hano rero wakibaza ngo what do you think for the meaning of taxation? In your own word, explain why the institution called Rwanda Revenue Authority has been given the mandate of collecting tax. Ukuvuga ngo ibi ni ibibazo bibiri ugomba kwibaza. Taxation, usoro ugomba gusubiza. Taxation ni iki? Kubera iki Rwanda Revenue Authority yahawe uburenganzira bwo kubasha gucontrollinga cyangwa se gucollectinga the tax. Twihuse rero turugiye kuri yindi point ikurikiyeho yitwa current legislation relating to taxation and tax period. Current legislation relating to taxation. The basis of tax in Rwanda is derived from Article 164 of the Constitution of Rwanda 2003, which states no taxation can be imposed, modified, or removed except by law. Ukuvuga ngo iri tegeko
bivuga ko iri tegeko niryo rishyiraho umusoro. Itegeko niryo rishyiraho umusoro, rivuga ko nta umusoro cyangwa se nta systeme igomba kujyaho cyangwa se gukoreshwa cyangwa se gukurwaho bidateganyijwe cyangwa se bidateganyijwe n'itegeko rya leta. Ni ukuvuga ngo it is also stated no exemption from or reduction in tax may be granted unless authorized by law. Ni ukuvuga ngo kwa kundi ushobora gusonerwa umusoro cyangwa se kugabanyirizwa umusoro ntabwo bigomba gukorwa hatagendaga bitakurikijwe cyangwa se batabiherewe uburenganzira n'itegeko. Does law are required to impose tax or to expend a person or transaction from tax? Kuvuga ngo this is put into action and income tax law as organic law. Further ministerial order and commissioner general rules assist in the implementation of the law. Once approved, those are gazetted or published and become law. Kuvuga ngo ibyo bintu byose rero cyangwa izo taxes, ubwo bwoko bwa taxes twagiye tuvuga hejuru, byose muri rusange bishyirwaho n'itegeko. Nta kintu na kimwe ugomba gukora utabanje kubiherera uburenganzira na ririya tegeko. Aya ni amategeko yose agira ashyiraho imisoro twagiye tuzagenda tubona cyangwa se twasobanuye hejuru. Imwe n'imwe twabivuze hejuru, iyindi tuzagenda tuyibona. Mu ncamake iravuga ngo all above laws are related either to direct tax or indirect tax besides this. Ni ukuvuga ngo aya ni amategeko, ari kuvuga ngo ibintu byose biri hejuru, amategeko yose ari hejuru arebana na bwa bwoko bubiri bwa tax n'ababwiye, harimo direct tax na indirect taxes. Turebe noneho types of taxes, their advantages and disadvantages. Nubwo rero twishyura imisoro ariko hari ibyiza byayo n'ibibi byayo cyangwa se icyo nakita muri make ikintu icyo cyose kigira uruhande rubi kikagira uruhande rwiza. So tugiye kureba ubwoko bwazo taxes, turebe advantages ibyiza, turebe n'ibibi byo kwishyura umusoro. There are too many types, as I said before, there are too many types of taxation: direct tax and indirect tax. Direct tax is a tax on the income or wealth of person. It is recovered generally from that person under previous enacted or legislation, or an example would be income tax. Ni ukuvuga ngo iyi direct tax ni ya tax icibwa umuntu ku giti cye cyangwa se kuri income we yinjije ku giti cye. Ni ukuvuga ngo uyu musoro wa direct tax nta wundi muntu ushobora kuwukwishyurira, aho wowe nyine wowe ku giti cyawe niwe ugomba kuwishyura. Urugero nabahereza nk'iyo tuvuze ngo ugiye kwishyura income tax, wakodesheje inzu ni iyawe, then ugiye kwishyura income tax kubera ko wakodesheje inzu. Iyo income tax nta wundi muntu ugiye kuyikwishyurira, iyo tax nta wundi muntu uri buze kuyikwishyura. Nk'uko twavuze ngo final consumer zishyura umusoro, ibintu nk'ibyo. So iyi tax rero yitwa direct kubera ko iri direct kuri wowe, nta wundi muntu uri buze kukwishyurira wa musoro. Urundi rugero kugira ngo ube direct tax neza, nk'iyo nabivuga gutera tax, direct tax iyo nk'iyo ufite ubutaka property tax. Iyo ufite ubutaka bwawe
ni wowe bwanditseho. Ubwo butaka ni wowe uri bwishyurira umusoro. Niyo umuntu yakuguriza amafaranga ariko wa musoro w'ubwishyure urabishyurwa mu mazina yawe, wowe nyiri ubutaka. Niyo mpamvu iyi yitwa direct tax. So noneho hakaba hari na tubanze turebe ibyiza bya advantage of tax, ibyiza bya direct tax. Avuga ngo direct tax is a cheaper to collect. Ni kuvuga ngo ahangaho nta handi hantu hawucikira, biroroshye kuba wagira ute Rwanda Revenue Authority ku collecting. Mu gihe wagurishije, mu gihe ufite ubutaka bahita bagucaginga umusoro kuba ufite ubwo butaka, yase ufite iyo modoka, kuba uyitunze byonyine bahita bagucaginga umusoro. Kuba ukodesha inzu, ufite inzu zikodeshwa, gucaginga umusoro urumva ko byoroshye kuba ubutaka gukuraho amafaranga. Ariko ya mafaranga ya tax ibanza kunyura mu nzira nyinshi. Umucuruzi yaguze product igiye kujyanwa ku retailer nawe icuruje kuri final consumer. Urumva final consumer niwe ugiye kwishyura ya mafaranga, wa musoro uzanyuzwa mu nzira nyinshi ku buryo uzasanga hari aho ushobora no kugera na wa musoro ntutangwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva iyo nzira ni indirect. Ariko wa muntu niba afite ubutaka, afite inzu, afite imodoka, kuvuga ati uyu mutungo wanditse mu mazina ya runaka, agomba kwishyura umusoro. Urumva aho ngaho biroroshye, convenient to pay because they are spread over long period. Bavuga ngo ahangaha barawishyura kubera ko baba bagize ute, baba ibintu baba cyangwa se izo property, icyo kintu kiba kiri bubeho igihe kirekire. Direct tax are flexible and are easy increased and decreased. Uvuga ngo uyu musoro biroroshye kuwishyura cyangwa se uri flexible, ni ukuvuga ngo nyine ntabwo ubangamye cyangwa se uri flexible muri make kuba wakishyurwa kubera ko birashoboka ko wagabanywa cyangwa se ukongerwa. They are simple to understand, biroroshye kubumva. Most direct taxes are progressive since the rich people pay tax at a higher rate and higher rate than the rate at which the poor people pays. Uvuga ngo uyu musoro wa direct uri progressive. Uvuga ngo ahangaha umukire yishyura umusoro mwinshi, umukene akishyura umusoro mukeya kubera ko iby'umukire atunze ntabwo ari iby'umukene atunze. So rero niba utunze imodoka nyinshi urishyura umusoro mwinshi, niba utunze imodoka nkeya urishyura umusoro muke, niba utunze ubutaka bwinshi, inzu n'ibindi nk'ibyo, urumva ko nyine rate umukire yakishyuriraho ntabwo ariyo umukene yakishyuriraho. Tuzabireba tugera muri calculation. Direct tax are very effective and redistributed national income among the population. Tujye kuri advantage twihuse. Disadvantage of direct tax in the developing country with high level of unemployment, income are very low, and so the revenue that is generated from direct tax is always very low. Uvuga ngo ahangaha rero nkuko nabibabwiye, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu bikizamuka usanga byiganjemo ubukene cyangwa se akazi karabuze, unemployment, ibura ry'akazi, income usanga ari nkeya. Niyo mpamvu na direct tax ziba ari nkeya. Nkuko nababwiye, direct tax ni wa musoro wowe wishyura ku giti cyawe, nta wundi muntu uri bukwishyurira. Wishyuye kubera ko hari icyo wowe winjije, sibyo? Wishyuye kubera ko hari icyo wowe winjije. So rero mu bihugu bikizamuka, ibyo twita developing countries, usanga unemployment iri hejuru, bigatuma income ziba nkeya. Niba income zibaye nkeya, bivuze ko na direct tax zizaba nkeya. Cost of assessment and collection are higher when the taxpayer are scattered
in the different location. Ni ukuvuga ngo gucollectinga ya misoro bizaba bigoye cyangwa se gukora assessment ya ba bantu bagomba kwishyura imisoro no kuyicollectinga bizaba biri ku giciro cyo hejuru, kubera ko abantu bayishyura ni bakeya, bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye, za transport kuva ahantu ujya ahandi, ujya kuva ku muntu umujya like uvuye Nyagatare ugiye Rusizi kwasessinga wa muntu ugomba kwishyura umusoro. Urumva ko ibyo bintu biragoye, niyo mpamvu usanga igiciro kiba kiri hejuru ku bihugu nk'ibi bikizamuka mu kwasessinga gukora assessment kuri direct tax biba bigoye cyane. It's difficult to measure the taxable capacity of the people to determine how much income tax they have to pay. It is ready to either taxation or under taxation. Ni ukuvuga ngo hano biba bigoye kumejaringa cyangwa se kumenya taxable capacity. Uvuga ngo taxable capacity ni ese umuntu agomba kwishyura umusoro ungana iki. Ni ukuvuga ngo afite ubushobozi bungana iki bwo kwishyura umusoro. Ni ukuvuga ngo nababwiye ko habaho exemption, kuba wasonerwa umusoro mu bintu bimwe bigiye bitandukanye. So rero iyi taxable capacity ufite ubushobozi bungana iki bwo kuba wagira ute wakishyura wa musoro. So rero hano baratubwira ngo it's difficult, biba bigoye kuba wamejaringa cyangwa se wamenya abantu za capacity, ubushobozi bwo kuba bakishyura umusoro, ngo ubashe no kumenya amafaranga bazagira ute bazishyura kuri uwo musoro, bazishyura muri uwo musoro. So biragoye rero ahangaha ushobora gushiduka wabacaginze umusoro mwinshi cyangwa se ukabacaginga umusoro mukeya. Niyo mpamvu biba bigoye ku bantu kumejaringa direct tax. Kumejaringa direct tax biba bigoye. Ikindi ngo direct tax are easy to evade as people cannot cancel their income. Others get income from many sources and are not resident in a single place. This makes assessment and collection very complicated. As consequences, people evade the tax. So ijambo evade rero ni ukuvuga ngo ushobora kwirengagiza kwishyura umusoro. Ahangaha direct tax birashoboka cyane cyangwa biranoroshye cyane ko abantu bakirengagiza kwishyura wa musoro, kubera ko ntabwo uzi ngo umuntu yinjije, uzi ngo umuntu yagize ute yinjije amafaranga. Urugero nko ku bahinzi bo mu cyaro, ntiwamenya igihe wamenya igihe yahingiye, ukamenya n'igihe yejeje imyaka, ariko ntiwamenya igihe yagurishirije. So rero niyo mpamvu biba bigoye kugira ute gukora assessment kuri direct tax, biba bigoye cyane. Tujye ku bundi bwoko bwacu bwa kabiri bwa tax, aribwo twita indirect tax. Is a tax on production, exchange or consumption of goods or service. It is charged at the time taxable operation is carried out. This is the case for VAT and excess duty. Uvuga ngo ahangaha kuri indirect tax nibyo nabwiraga, ni wa musoro utishyurwa n'umuntu ku giti cye ako kanya. Ni wa musoro wishyurwa ku nyungu, ni wa musoro wishyurwa kubera ko hari ikintu wacuruje, ni wa musoro wishyurwa kubera ko hari amafaranga, hari ikintu wacuruje wakiranguye uragicuruza, ubonye inyungu kuri icyo kintu, ugomba kwishyura uwo umusoro kubera ko hari ikintu, hari serivisi watanze, ukagira amafaranga winjiza cyangwa se wunguka. Ahangaha ni bari kutubwira ko uyu musoro ucibwa cyangwa se uwishyura kubera ko taxable operations, kubera ko habayeho gucuruza cyangwa se kugura no kugurisha
product, gutanga no kwakira serivisi. Uvuga ngo ahangaha nibwo wishyura umusoro. Mu gihe rero iyo operations itabayeho, ntabwo wishyura umusoro. Uvuga ngo uwo musoro rero witwa VAT, aricyo twita value added tax. Uvuga ngo ni umusoro wishyura kubera ko, cyangwa se tukagira n'undi witwa excessive duty kuri bya bindi nababwiye bya goods and services ziba transported from out of country, cyangwa se zikajya out of country. Ahangaha tujya kureba ibyiza by'indirect tax rero, kugira ngo isobanukiwe neza. Umaze kumenya direct tax, wamaze no kumenya indirect tax. Advantages of indirect tax: it is convenient to pay as they are paid together with the price of commodities in installment. Uvuga ngo uyu nguyu nawo uroroshye kuba wawishyura kubera ko wawishyurira rimwe. Ntabwo buri uko ugurishije wenda igitabo, ugurishije ikaramu, ugurishije umufuka w'akawunga, ntabwo ariko uhita wishyura umusoro. Ahubwo bya bintu byose za product za commodities zose uraziteranya, amafaranga nyine urabiteranya byose ukabyishyurira rimwe. Kuvuga ngo ikindi mpamvu biri convenient ni uko ushobora kubyishyura mu byiciro. Hari ibyiciro ushobora kwishyuramo wa musoro kugeza umazemo ideni ryawe. Installment ni ukwishyura mu byiciro. There is less tax evasion since they are included in the price of commodity. Ukuvuga ngo there is less tax evasion since they are included in the price of commodity. Ukuvuga ngo hano habaho kwa kundi ushobora guscapinga umusoro, kwishyura umusoro cyangwa se kwirengagiza kwishyura umusoro, nicyo twita tax evasion. Tax evasion ni cya gihe umuntu yirengagije kwishyura umusoro ku bushake, cyangwa se twabyita nko kunyereza umusoro. Twebwe nka final consumer twaguze product y'amafaranga, nkuko nababwiye, y'amafaranga turayishyuye, twishyuye igiciro, twishyuye amafaranga arimo umusoro. Kuvuga ngo ibundi ukuntu bigenda, umucuruzi agura product cyangwa se arangura product. Iyo aranguye product, okay, duhere muri production. Mu ruganda bakora product, muri ya product haba harimo agaciro k'icyo byamutwaye kugira ngo abone ya product ajyana ku isoko. Kuvuga ngo iyo ngiyo niyo twita production cost. Iyo rero afashe iyo production cost akayiteranyaho inyungu agomba gukura muri iyo product yakoze, icyo twita profit, agateranyaho tax umuntu agomba, wa final consumer agomba kwishyura, nibwo tubona price final consumer zishyura. Kuvuga ngo preparing before yuko ajyana product ku isoko. Niyo mpamvu wowe wishyuye harimo na wa musoro. Rero iyo anyereje cyangwa se yirengagije kwishyura wa musoro, nibyo twita tax evasion. Tax evasion rero biragoye ko hano kuri indirect tax wakirengagiza kubishyura kubera ko biba biri included muri price of commodity. Nicyo bari bashatse kuvuga hano. Indirect tax cover a wide range of taxable items and therefore raise more revenue. Indirect tax ikavaringa ibintu byinshi cyangwa se taxable items nyinshi. Items, iyo tuvuga items, ubwo ni za product services ziba imposed tax cyangwa se zicibwa umusoro. Uvuga ngo indirect tax rero yo ifata kuri izo items nyinshi. Niyo mpamvu aho dukuramo umusoro mwinshi cyangwa se dukuramo revenue nyinshi
muri indirect tax, kuvuga ngo biragoye ko wayicika. So niyo icitse rero ugafatwa, nta handi ucibwa ibihano cyangwa se ukajyanwa muri gereza. Bitandukanye na ya direct tax, ho biragoye ko wamenya ko umuntu yinjije, bisaba gukora assessment. Nabaye urugero nk'umuhinzi, kuri direct tax, umuhinzi wamenya ko yahinze, wamenya ko yasaruye, ariko ntiwamenya igihe yagurishije ya myaka yiwe. Ariko hano kuri indirect, niba uvuye ku product ku ruganda, biroroheye ushyira muri system ko iyo product yageze muri store yawe. Ushyira muri product ko yageze muri store yawe, bivuze ngo waranguye. Ninasohoka muri iyo store, muri system, bizahita bigaragara ko wayicuruje. So nibigaragara ko wayicuruje, Rwanda Revenue Authority izahita igira ute, igucaginga umusoro yuko wacuruje. Yego nuko bigenda. So biragoye ko wayicika. A tool to control the product, to control the production and the consumption of harmful goods like cigarette, alcohol, etc. Kuvuga ngo iyi indirect tax ni igikoresho, twavuga ko ari nk'igikoresho cyifashishwa mu gucontrollinga some productions ziri harmful cyangwa some consumptions ziri harmful ku buzima bwacu. Urugero nka cigarette, alcohol n'ibindi bintu bitandukanye. Impamvu hano ku ma cigarette bacaginga umusoro mwinshi ni uburyo bwo kuyica, bwo guca intege kugira ngo ireke gukomeza kwinjira mu gihugu runaka. N'inzoga nuko urabizi, ibingibi nubwo tubikonsuminga, nubwo tunywa inzoga, nubwo tunywa amatabi, ariko byangiza ubuzima bwacu. Ariko nanone nka government ishaka kwinjiza inuze umusoro, ko nababwiye ibyiza by'umusoro n'impamvu uwo musoro tugomba kwishyura naho ujya. Nka government ntabwo avuga ngo cigarette and alcohol are not allowed to enter in the country, ahubwo bagomba gushyiraho umusoro uhanitse kugira ngo wa muntu ukora business yo gucuruza ama cigarette and alcohol bacika intege. So ariko nubwo bashyiraho umusoro, n'ubundi ntibibabuza kwishyura, kubera ko n'abakonsuminga izo alcohol baba bishyuranye, barazigura. Birumvikana. Ntabwo nubwo government ishyiraho iyo high tax rate kuri cigarette and alcohol, n'ubundi end up birangira bageze ute wa musoro bawishyuye. So rero bikatuma government yinjiza amafaranga menshi. So rero hano ibyiza by'iyi indirect tax bari kuvuga ngo is a tool to control the production and the consumption of harmful goods like cigarette and alcohol, etc. Yes, nicyo bari bashatse kuvuga ahangaha. Ikindi bakuvuga ngo tool to protect the most weak industry against competitions from foreign producers and dumping. Ukuvuga ngo hano nanone nkuko nababwiye hejuru, iyi indirect tax yifashishwa nk'igikoresho kirinda inganda zo mu imbere mu gihugu muri competition n'abanyamahanga cyese n'ibizindi n'abandi ba producers bavuye hanze. Uvuga ngo indirect tax are the most important source of government revenue, since they are based on consumption of goods and services, and yet the consumer has got full control and decision power to spend or not. Nukuvuga ngo indirect tax yo ni ingenzi cyane, cyangwa se ni source ingenzi cyane kuri guverinoma, kuri cya kigo cyacu cya Rwanda Revenue Authority gicollecting imisoro, kubera ko kibona umusoro as long as the people consume goods and service, as long as the companies, the production industries has produced any product. So buruko rero dukonsuminze, buruko uruganda rukoze product, iyi Rwanda Revenue Authority yinjiza imisoro binyuze muri indirect taxes. Hari n'ibyiza, hari n'ibibi byayo rero bya indirect tax. Indirect tax are regressive in nature and therefore don't satisfy the principle of equity, since rich and poor pay the same amount of
taxes on the same essential goods consumed. Uvuga ngo ahangaha rero bitandukanye na direct yo hejuru. Uvuga ngo ahangaha aho umukire n'umukene bose bishyura umusoro kuri rate ingana, bishyura umusoro ungana. Niba nguze imodoka ihwanyije agaciro niyo umukire yaguze, ndishyura umusoro ungana n'uwo umukire yaguze. Niba nguze umufuka w'akawunga ibiro 25 n'umukire nakagura umufuka w'akawunga ibiro 25, twese turishyura umusoro ungana. Niba nguze like niba nguze umuceri, niba nguze ikintu icyo ari cyose nguze, ndaza kwishyura umusoro ungana n'uwo mukire ari buze kwishyura. So rero bari kuvuga ko indirect tax are regressive, are not progressive, are regressive in nature. Ntabwo nyine yubahiriza rya tegeko rya equity. Uvuga ngo equity ubundi bivuga ko umukire agomba kwishyura menshi, umukene akishyura makeya. Ariko hano bari kutubwira ko umukire yishyura same amount nayo umukene ari bwishyura. Indirect tax are inflationary in nature as they increase price of goods and services, hence increase cost of production, cost of living, therefore leading to demand for high wages. Nguvuga ngo indirect tax yo nimvuga inflationary ifite aho ihure cyangwa ifitanye isano na inflation. Iyo tuvuga inflation ni izamuka ry'igiciro by'igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ibiciro niba bizamutse by'igihe kirekire, na tax nayo iraza kwiyongera, na indirect tax nayo iraza kwiyongera. Ni ukuvuga ngo uko ibiciro bizamuka ni nako tax nayo iribuze kuzamuka. Indirect is in nature as the increase price of goods, uko ibiciro by'igicuruzwa byiyongera cyangwa se service increasing the cost of production, cost of living, and therefore lead to demand of higher wages. Being consumption tax, indirect tax are unavoidable. Uvuga ngo mu gihe wa consuminze ari consumption tax, indirect tax nta buryo wayirinda. Tujye kuri tax period. Igice cyacu gikurikiyeho noneho ni tax period. There is no way somebody can understand the concept of tax period without making the difference between tax period itself, fiscal year, and budget year. Uvuga ngo nta bundi buryo wasobanukirwa tax period utabanje gusobanukirwa the tax period bwayo, fiscal year, and budget year. Fiscal year is a period of 12 months that begin on January 1st and end on December 30th the same year. Ukuvuga ngo iyi fiscal year ni umwaka ugizwe n'amezi 12 atangira uwo mwaka utangira mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere ukarangira mu kwezi kwa 12 ku itariki 31 muri uwo mwaka. Noneho budget year is a period of 12 months. N'ubundi nabwo ni igihe cy'amezi 12, umwaka ugizwe n'amezi 12 that begins on July 1st and end on June 30th of the following year. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa budget year w'ingengo y'imari, ni umwaka w'ingengo y'imari, ni wa mwaka ufite
ufite amezi 12 utangira mu kwezi kwa karindwi itariki ya mbere ukarangira ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mu wundi mwaka. Uyu ni umwaka w'ingengo y'imari, budget year. Hakaba noneho na tax period. Tax period means the period of the time of the end of which tax liability accrues. In some documentation, tax period is referred as fiscal year. Ukuvuga ngo iyi tax period yo itandukanye n'imyaka ibiri yo hejuru twavuze twari tumaje gusobanura. Ukuvuga ngo rimwe na rimwe uyu mwaka we hari kuntu ugeraho ukagendana n'umwaka wa fiscal year cyangwa se uko twasobanuye hejuru. Muri tax kunoza kuri point ya mbere, tax period for individual. A tax period is the period for which tax is calculated and paid. Ukuvuga ngo iyo bavuze tax period ni cya gihe umusoro wa calculatingwe kandi ukanishyurwa. Niba baguciye umusoro ugomba kumenya ngo ndishyura umusoro ungana gutya, kandi ngo mfite kwishyura umusoro ungana gutya, nzawishyura mu gihe kingana gutya. So iyo ngiyo ni tax period. Ku buryo uramutse urengeje icyo gihe cyo kwishyura uwo musoro, nibyo nababwiye, ushobora guhanwa cyangwa se ukajyanwa muri gereza. An individual, whether they are in business or employed, will calculate their tax in relation to the calendar year. From January 1st to 30th December is known as the tax period. Uvuga ngo kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugera ku itariki 31 z'ukwa 12 nabwo byitwa umwaka w'imisoro cyangwa se umwaka w'umusoro, kimwe nk'uko bavuze fiscal year hari hejuru. Nawo utangira mu kwezi kwa mbere ukarangira mu kwezi kwa 31 z'ukwezi kwa 12. Ni ukuvuga ngo hagati muri aya mezi imisoro yose waba ufite ugomba kuba ushoboye neza kuzageza ku itariki 31 bamaze kwishyura umusoro, mu buryo bwo kwirinda ibihano cyangwa se kuba wafungwa. Kabiri, tax period for companies. Hariya yari period iyi tax 1 yari period yo ku y'umuntu ku giti cye. Wa muntu ufite inzu, wa muntu ufite ubutaka, wa muntu ufite imodoka, wa muntu ufite ugomba kwishyura umusoro ku giti cye akurikiza uyu mwaka wa fiscal year, uyu mwaka wa kuva mu kwa 12 wo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 kuri 31. Noneho for companies, the default tax period of company is also the calendar year. However, companies may apply in writing to the Minister of Finance to use different 12-month period under the following conditions. Uvuga ngo abantu bafite company bo bashobora kwandikira minister bamusaba kugira ute kuba bahindura cyangwa se bakishyura imisoro mu gihe kingana n'amezi 12 bitandukanye n'iri ya fiscal year hakurikijwe izi conditions zikurikira. The company is required to prepare its accounts under general accepted accounting principles, and the company presents sound reasons for using an alternative tax period, for example, aligning their accounting date and the head office or parent company. Once a company has been granted approval to change the date, it must approach the Rwanda Revenue Authority so that they configure the new date in their tax system. Fail to do so may result in penalty. Niba wasabye kuhindurirwa igihe cy'umusoro cyo kwishyuzwa umusoro bakabikwemerera, ugomba kugira ute, ugomba kujya no muri Rwanda Revenue Authority naho bagahindura itariki uzajya wishyuraho umusoro. N'urugero,
kampani yawe ishobora kuba yaratangiye mu kwezi kwa cyenda, kandi urabizi ko kwishyura umusoro ari kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12. So rero niba kampani yawe yaratangiye mu kwa cyenda, ushobora kwandikira minisita ko usaba ko wahindurirwa igihe cyo kwishyura umusoro, ariko n'ubundi bigomba kuba muri amezi 12. Bigomba kuba bigizwe, iyo period yawe igomba kuba igizwe n'amezi 12. Ibi ngibi bikorwa hashingiwe kunoze kuri principe cyangwa se ku mabwiriza agenga business cyangwa se agenga accounting muri rusange, ariyo yitwa General Accepted Accounting Principles, aho bivuga ko wishyura cyangwa se business yawe itangira igira agaciro bitewe n'igihe watangiriye, n'igihe business yawe yatangiriye. Niba yatangiye mu kwa cyenda, umwaka wawe uzarangira mu kwa 8 mu mpera zawo. Niba waratangiye mu kwa 7, umwaka wawe uzarangira mu kwa 6, umwaka wa business yawe uzarangira mu kwa 6 ku itariki 30. Niba waratangiye mu kwa 4, umwaka wawe uzarangira mu kwa 3 kundi mwaka ku itariki gutyo. Niko akanoze General Accepted Accounting Principle cyangwa se GAAP itubwira. So rero ushobora no gusaba guhindurirwa date ukurikije iyi General Accepted Accounting Principles. Niyo mpamvu government cyangwa se minister atabyanga, ariko niba ubisabye bakabikwemerera, ugomba no kujya muri Rwanda Revenue Authority, naho bakagira ute, bakaguhindurira date muri system yawe tax. Nicyo hano bari kutubwira, in all the tax period may be different from the fiscal year depending on the types of tax. Still